And that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon's tongue. What happened? Well done, Gareth. Hoi, daar zijn we weer. Dit is inmiddels alweer 2 weken geleden sinds mijn laatste video. Vorige week heb ik namelijk 3 dagen gewerkt en ben ik ook alsnog weer ziek geweest. Ik had een oorontsteking, ik had een voorhoofdholteontsteking en gewoon helemaal vol en dicht van de snot. Maar deze week zijn we er weer met een nieuwe video. We gaan weer verder met Hogwarts Legacy. Ik twijfel wel een beetje over het geluid in mijn video's, want als ik luister en terugkijk op mijn laptop, lijkt het alsof het geluid echt super zacht is. Terwijl als ik het terugkijk op mijn mobiel, dan is het geluid echt wel hartstikke goed te doen. Er zijn niet veel mensen die kijken, maar voor de mensen die kijken zouden jullie me kunnen laten weten of dat het geluid goed is alsjeblieft. Want dan weet ik in ieder geval of dat ik er nog naar moet kijken en er nog iets mee moet, of dat het gewoon goed is zo. Voor nu gaan we verder met Hogwarts Legacy. Ik zit weer klaar met mijn kopje thee. Daar gaan we dan. Ik heb vanochtend gelezen dat ze voor aankomende zomer nieuwe content aan het spel willen toevoegen. Want blijkbaar heeft de PlayStation versie een quest en een winkel en bepaalde mogelijkheden wat de rest van de platformen allemaal niet hebben. Plus nog allemaal extra dingetjes. Extra content, misschien extra quests, ik weet het niet. Maar het is in ieder geval iets om naar uit te kijken. Dus even kijken. De vorige keer hadden we allemaal brieven gekregen. Ik weet nog dat Nettie wilde met me afspreken. Lucan is voor de gevechten te oefenen. Die zegt er staat weer een gevecht klaar. Professor Vic weet ik nog. Dan moest ik wachten tot hij terugkwam uit Londen. Want hij moest gaan uitleggen waarom en hoe George is overleden. En professor Hicat, die gaat mij nog een defensive spel leren. Ik moet naar de herbology class. Oh, dat is leuk. Ik ga met Nettie afspreken en nog 2 andere dingetjes. En ik liep weer verkeerd. Dat is een grote kas, hè? Mooi hoor. You're growing Punja's onion again. Wauw. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. First, let's protect our ears. Oh ja. Now, everyone, grip the mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Should envelop the root like a warm, dirty blanket. Pero! Het glas zal maar gevallen zijn. Sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Als je wil even met me praten. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. It wasn't easy to spare one on such late notice.
Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Oké, ik heb nu Dittany geplant. Dat is de basis voor de Wiggenweld potion en dat duurt 10 minuutjes. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But you'll lead. Oké. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. At least you did. Slijmballetje een beetje, hè? Waar moet ik naartoe, joh? Je brengt me ergens naartoe, maar ik moet leiden. Ik weet er niet waar ik naartoe moet. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. Take your time. I'll see you back in class. Nou, laat je me nou gewoon in de steek. Oké. Dan pak ik de rest ook nog wel. With that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden and it will tend to you. Ik wil eigenlijk even wachten tot mijn Dittany klaar is. Dan moet ik over 3 minuten weer terug. A few moments later. Yes, correct. Oh. En dan gaat hij weer opnieuw groeien. Aha. Dat blijft dan bloeien. Ik denk het bloeit maar 1 keer en dan kan je weer wat anders planten. Dan gaan we nu naar Potion Class. Hey Sebastian. Die is er ook elke keer, hè? Nettie zie ik dan Potions niet. is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. Can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before loopt hij today's zo class is moeilijk? completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions.
I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment you can find the ingredients you need in my office. But in the future you'll be expected to provide your own ingredients. Come and see me when you've finished brewing. And we'll see if it was skill or luck the first time around. Kijk, dan heb ik weer die 3 stippeltjes in een praatbolletje. Maar ik kan er niks mee. Wat betekent dat dan, joh? Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Ik ben er zo eentje die dat wel zou doen, ja. Omdat ik het kan. I'll get you the Fooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Klinkt ook weer niet helemaal goed. Zo van alsof hij iets geks, iets grappigs, iets wat chaos gaat opleveren aan het brewen is, aan het maken is. Ik heb al gezegd dat we het gaan doen. Remember. Ik heb geen idee of dat ik dat moest hebben, maar... In de brief gaat het over een bepaalde winkel waar Borken en Burks, ik weet niet wat dat zijn, maar de activiteit van Borken en Burks bij die ene winkel, buiten openingstijde om, is vermeerderd. Er zijn meerdere hours, ik weet ook niet wat dat zijn. Er zijn meerdere hours daar om dat in de gaten te houden rondom de winkel en de winkel zelf in de gaten te houden. Further instructions to follow. Daar is Professor Sharp onderdeel van, want ik hoorde een van die andere studenten zeggen, roddelen, dat hij een Auror badge op het bureau van Professor Sharp zag liggen. Dus die zal daar wel van af weten, denk ik dan. Oh, een Fooper. Die zag er wel grappig uit. Oké, heb ik nou alles? Your potion should not be that color, Miss McDowell. Here's the Fooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. Waar was ik dan? Maakt het niet uit, denk ik. Of wel, oh hier. Edurus. Een Edurus potion geeft degene die het drinkt een soort van rotsachtige huid, zodat hij extra bescherming heeft. En klaar. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Dragon tongue. What happened? Well done, Gareth. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. I'd better clean up. You should finish brewing your potion if you haven't already. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Laat ik er maar eerlijk vooruit komen, zo ben ik dan ook alweer. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet.
Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Oh, Mr. Sharp is een Auror geweest. Daarom loopt hij natuurlijk zo moeilijk. Aha. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Dat zal best. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Je weet maar nooit of dat het handig is dat ik hem heb geholpen. Want in de toekomst kan ik zijn hulp nodig hebben. En dan zal hij denken, oh, je hebt mij toen ook geholpen. Nou goed, dan help ik jou nu ook. Waar is Nettie? Ik vind het zo'n vet spel dit, hè. Zo tof. Waar leidt dit naartoe dan? Oh ja, ik moet naar een stadje toe. Ja. Ik vergeet even dat de mappen zo groot zijn in het spel. Ik moet ook even kijken of ik onderweg spulletjes kan verzamelen natuurlijk, hè. Je weet nooit waar het goed voor is. Voor hetzelfde geld heb ik het nodig voor een van die potions of wat dan ook. En het gaat regenen. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Oh, een kippetje. Hallo. Kijk hem lopen dan. Wie woont hier dan? Er zat 46 gouden munt in. Yes. Het is niet echt iets heel bijzonders hier. Ziet er geweldig uit. Wauw. Tof hoor. Daar is toch Nettie. It is good to see you, my friend. Nou, zeg dat wel. Waarom zo ver weg, joh? Hello, Nettie. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Tuurlijk, Nettie. Ik vertel jou alles. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped.
Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Nettie. Dankjewel, Nettie. En eens gelijks. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Ja, oh, ik keek de verkeerde kant op. Ik dacht dat het daar vandaan kwam. Maar er was daar geschreeuw. Oh, sorry. En daar zie ik ook iets. En Nettie is nu gewoon weg. Echt? Oh. Nettie zegt, kom, we gaan naar een ander stadje toe. Dan gaan we daar even lekker kletsen. Vervolgens gaan we buiten staan kletsen. In de kou, in de regen, in de whatever. En dan gaat ze daarna vervolgens zelf weg. Lekker dan. Wat is hier dan? But Mummy... Dat is een leuk idee. Potten. Especially when I'm inside with your little sister. Ik kan gewoon bij mensen naar binnen in huis lopen. Beautiful. These horses with wings. Sorcerer hat. I'm too tired for your details, hè? You stay right here where I can see you. Now, why don't you do some more drawings for me? Very well, Mummy. Een moeder en een kind hebben ruzie of zo. Wat is hier? Ik zie iets van geld. Muntjes dus. Oh, dat is dicht. Nou, jij praat ook niet. Vieze was wat buiten hangt. Oh, daar is iets met geld. Jalal Semi. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Even kijken wat hij verkoopt. Hij verkoopt lacewing flies. Ga ik niet kopen. Leaping toadstools, die pak ik langs de weg. Leech juice, nou dat ga ik allemaal niet kopen. Ik kan wel zelf dingetjes verkopen trouwens, dat is waar. Een dark flat cap. Die verkoop ik. Any whispers going about the town? A goblin called Pergit is causing a bit of a stink. His gang is attacking traveling vendors, and now business is suffering everywhere. It would be nice if someone would do something about it. No one wants to pick a fight with a band of goblins, though. That will be all. Thank you for your time. Voor nu laten we het hierbij. Volgende keer gaan we weer verder. Nettie heb ik uitgelegd hoe of wat. Die voelt zich wat meer betrokken en heeft het gevoel dat ze me wat beter kan vertrouwen nu. Ik heb een paar lessen gevolgd, dat was hartstikke leuk. Dankjewel weer voor het meekijken. Doei!